The time we invite the artists that we wanted to meet up in the studio, meet you up, and tonight in the studio we have the talented global idol group, the idols that shine like the bright stars, n.SSign, welcome! So, I'm gonna have to ask you guys to do the group high first. 먼저 그룹 인사 부탁드리겠습니다. 네, 인사드리겠습니다. 둘, 셋. n.SSign! 안녕하세요, n.SSign! Yo, I'm so proud of you guys. 너무 자랑스러워요. Thank you. Now, moving on to 개인 인사, please. 개인 인사로 가주세요. 제가 먼저 할까요? 네. 네. Hello, global fans. Nice to meet you. The reader of n.SSign. Yeah. The reader of n.SSign. 네, 안녕하세요. n.SSign 리더 맡고 있는 카스타입니다. 잘 부탁드리겠습니다. Yeah. Hello, nice to meet you. I am the all-rounder. 성윤. Yes. Hey everyone, I am the charming rapper of Wow. n.SSign, Eddie입니다. Wow. Hello everyone, my name is Robin and I am also a rapper of n.SSign. Yes. Hi, nice to meet you guys. I'm Lawrence from n.SSign. Oh. Hello, nice to meet you guys. I'm main vocal of n.SSign and my name is Doha. Hello everyone, my name is Junyo. I'm coach in n.SSign. Oh. Hello guys, my name is Hanjun of n.SSign. I'm main dancer of Yeah. n.SSign. Yeah. Hi guys, I'm your happiness Hiwon. Nice to meet you. Yay. Okay, anyway, seems like we're tuned in by a lot of Japanese fans tonight. So could you guys do like a hi in Japanese, please? 그 일본어로도 먼저 인사 부탁드려도 될까요? 하이. 하이. もちろんです。お願いします。日本語で挨拶したいと思います。皆さんこんにちは。n.SSignのリーダーを務めていますカズタです。よろしくお願いします。あ、単チェで単チェ？ケインドはうちょ。はい。n.SSignのリーダーを務めていますカズタです。皆さんこんばんは。こんばんは。皆さん。Anyway, how were you guys? How have you guys doing? 어떻게 지냈어요? 먼저 그게 좀 궁금합니다. 와, 정말 바쁜 나날을 보냈죠 저희. 맞아요. 저희 n.SSign이 드디어 8월 9일에 데뷔를 했습니다. Finally, on August 9th, they made their official debut. And 한준 씨. 네. 다시 봐서 너무 반가워요. 너무 반갑습니다. 어쩜 그렇게 더 멋있어지고 이렇게 더 완벽해졌을까 사람이. 아니 나 염색해서 그런 거 같아요. The reason why I became a lot more perfect kind of looking person is because he dyed his hair officially by Hanjun. And now we have to talk about you three actually, Eddie, Robin, and Lawrence. So you guys joined n.SSign pretty recently, right? Right. So how did that journey begin in the first place? So from what I know, you guys came to South Korea 2 year and 6 months ago, right? So ever since then? Right. For me and Lawrence, we came about 2.5 years ago. Okay. Robin, you stayed longer. Yeah, I've been Maybe 3 years. 4 years now. 4 years. 4 years now. Yeah. Okay, so are you here by yourself? Yeah, by myself. Okay, your parents still in Australia? Yeah. Okay, don't you feel a little lonely being in this like foreign country? I do, Yeah. but I have my other family n.SSign here, so Okay. Oh. Yeah. All right, now moving on to Lawrence. Yeah. Tell us about yourself. I mean, you were born and you're here. What happened in between? 한국어로 대답해도 돼요? Oh, it's okay. 뭔가 요즘 영어 약간 못해졌어요. 괜찮습니다. 완전히 괜찮아요. 네, 그때 아이돌 하고 싶어서 한국에 와서 여기서 2년 동안 연습하고 지금 여기서 데뷔했습니다. 그 한국어도 한국에 와서 배웠어요. 한국에 와서 여기서 배우고 한 2년 동안 선생님한테 외우고 나머지 시간이 그냥 친구들이랑 멤버들이랑 같이 외웠습니다. 와, 대단하다. So he came to Korea because he wanted to become a member of an idol group, and he learned Korea professionally for 2 years, and ever since he started learning by himself, and the level of his Korean is great. If you don't mention you're a foreigner, a lot of Korean would think you're a Korean. 진짜 한국인 같아요, 발음이. 감사합니다. 너무 짧은 시간에 대단합니다. 아니 그리고 머리가 너무 예뻐요 일단. 감사합니다. n.SSign은 다들 머리가 개성이 정말 좋은 것 같아요. 아무튼 막내즈 이제 업그레이드가 됐죠. 030 네. 혹은 막내즈 어때요? 한준이랑 희원 씨 막내즈 늘어나서. 일단 친구가 늘어나가지고 너무 좋습니다. 맞아요, 너무 좋아요. 그래요.
친구가 늘어났다. 그러면 좀 약간 의지도 많이 될 것 같고. 네. 어떤 게 제일 좋은가요? 저는 놀릴 친구들이 2명이나 들어왔어요. 천국이죠. 아주 천국이에요 그냥. Okay, I mean joined by new members. That also means the increase in the number of 공삼수 or 막내s. So how does Hanjun and Hyun feels about it? They feel a lot more happy about it because they have a lot more members to make fun of as friends. 자 그러면 막내즈에도 어쨌거나 서열상 진짜 막내가 있을 것으로 생각을 합니다. 누가 진짜 막내인가요? 아마 근데 다들 같은 생각을 할 것 같은데 저는 로렌스라고 생각을 하거든요. So among the 막내s, who turned out to be the real 막내, and that turned out to be Lawrence. So how do you feel to be a real 막내 in that group? It's me? Yeah. I think it's Hyun. 에? He's the real 막내. What? 네? Not me. 지금 막내 같아. Very shy. 와 근데 이렇게 말할 때는 또 귀엽지만 또 앨범 판매량 면에서 또 장난이 없는 거예요. 완전히 핫샷이에요. n.SSign의 새 앨범이 발매와 동시에 일본 아이튠즈 종합 앨범 차트 1위에다가 초동 판매량이 20만 5,264장으로 역대 보이그룹 데뷔 앨범 초동 기록 5위를 기록했는데 정말 축하드려요. 이제 또 질문을 드리기 전에 잠깐 번역을 하자면 n.SSign's new album they placed number 1 in Japanese iTunes album chart as soon as it got released and with an initial sales volume of 205,264 copies in total it has set a record as the 5th highest debut album sales for a boy group in the history and how do you guys feel about it? 기분이 어떠신가요? 와 근데 저희가 이 소식을 아마 샤워하다가 들었어요. 맞아. 스케줄 끝나고 이제 막 씻다가 우리 앨범 20만 장 팔렸대라고 누가 소리치는 수가 다 나와가지고 샤워하다가도 막 다 나오고 다 나오고 해가지고 진짜 안 믿기는 것 같아요. 사실 저희가 1년이라는 시간을 거치고 나서 정식 데뷔를 하는 거다 보니까 다른 많은 분들께서 좀 좋아해 주셨으면 좋겠다는 마음이 컸는데 이렇게 많이 사랑해 주셔서 너무 감사한 것 같습니다. Wow. So long story short, they heard about this news when they were taking a shower inside their dorm, and overall they were happy about it. And Eddie, how did you feel about the news? I was first off, I was really surprised. Like I didn't expect it to be such a big hit right when we debuted. But I'm so grateful for the fans to Cosmo and. Yeah, thank you so much. Thank you so much. I mean, it's pretty amazing number actually because as a K-pop producer or songwriter myself, I know all these numbers of different groups when they first make their debut. And this kind of number is pretty rare to witness. Normally, when they make their first debut, they will witness numbers like 30,000, something like that. Wow. But the thing is, you guys 20만 장, that is so amazing. 앞으로 더 정말 더 늘어날 것 같고 멤버들이랑 뭐 축하 파티 같은 거 따로 하신 거 있어요? 아직 celebrate your huge success. 그 시간이 할 시간이 없어서 요즘에 몫을 천더러 저희가 지금 많이 활동할 수. Wow, I mean they don't have a lot of time even to celebrate because they have to go on schedules all the time. 그럼 스케줄 중에 정말로 이제 기다렸던 데뷔 쇼케이스 얘기를 해야 돼요. 이건 솔직히 울만하긴 한데 희원 씨. 울었다면서요. I got quiet a lot. 펑펑 울었어. 펑펑 울었죠 그냥. 어떤 기분이었는지 궁금해요. Of course, speaking of their huge success, we have to talk about their debut showcase. And after the showcase was over, from what I know, Hyun burst into tears and cried a lot. What happened? 일단 데뷔를 하기까지의 그 과정들에 있어서 저희 멤버들끼리 정말 서로 의지하면서 많이 이겨낸 부분들이 많거든요. 그래서 일단 저희가 웜홀을 마지막으로 보여드렸었는데 그때 쇼케이스 날 웜홀이 끝나고 딱 엔딩이 됐을 때 당시에는 너무 좋았어요. 너무 기뻐서 막 웃다가 이렇게 막 소리 지르고 계시는 우리 팬분들 보니까 갑자기 눈물이 막 나는 거예요. 와. 네, 그래서 되게 뭔가 팬분들한테 감사하기도 하고 우리 멤버들한테 너무 고맙기도 하고 해서 그런 감정들이 좀 섞여서 울음이 나왔던 것 같아요. So, going through the struggles as a trainee of an idol group, they went through a lot. And when they were performing on stage, especially the last song, Wormhole, after seeing him, all those hard reactions from the fan, he got kind of emotional, and that's why he eventually turned and burst into tears a lot. 다른 멤버분들은 좀 어떠셨을까요? How did the rest of y'all feel about that showcase? Robin, you want to give it a go? For me, it was very emotional because, believe it or not, my family from Australia actually came through the show. Came to Korea to wow. watch and experience the
debut showcase with me and n.SSign. So from family from Australia to relatives in Korea, everyone came together and witnessed it with me. That's sick. So it was very touching for me as well, and also very emotional as well. Wow. You know what? I really like the way you speak. Oh, wow. Thank you. Very calm and classy. And you know what? I think I want to kind of maintain the way I speak and ask the same question to 준혁. Oh. Yeah. 기분이 어땠어요? 아, 저는 울지는 않았지만 엄청 벅차오르는 건 엄청 느꼈던 것 같아요. 생각보다 많이 일단 팀원들한테 많이 그 감동을 받았던 것 같고 팀원들이 울던 거랑 그리고 부모님들을 보면서 엄청 애들이 벅차오르고 이거를 느낀다는 걸 저도 같이 공감하면서 엄청 감동을 받았던 것 같아요. Okay, so 준혁 didn't literally burst into tears, but at the same time, while they were performing on stage, he felt very flattered, just like the rest of the members. And last but not least, 한준 씨. 네, 기분이 어떠셨나요? 너무 좋았죠. 일단 저도 로빈이랑 비슷하게 4년 동안 거의 연습생을 했는데 드디어 그 데뷔의 결실을 맺는 순간이 다가와가지고 저도 똑같이 벅차오르는 감정을 느꼈던 것 같아요. 울진 않았습니다. 아 그래요? 네, 딱 벅차오르는 감정을 느끼고 쇼케이스가 딱 끝나는 그 순간 연습하러 가야 된다는 그 굉장히 잠깐 현실적인 생각을 MBTI가 T였나 한준 씨가? 네, S팀입니다. Anyway, himself too, going through 4 years of trainee period, he felt very much of a this unrealistic scene on stage, him feeling, oh, this is finally true. And since he's a T kind of person, after the show was over, he had to go back to the practice session, and all of a sudden he came back to reality. Good for you guys, good for you guys. 어쨌거나 데뷔 쇼케이스를 보고서 정말 많은 분들이 행복했을 것 같은데 데뷔 쇼케이스뿐이 아니고 앨범이 또 나왔잖아요. 맞죠. Birth of COSMO. 앨범 간단하게 소개 부탁드리겠습니다. Could you walk us through the album, please? 네, 저희 벌써 오브 코스모 앨범은 사실 우주의 탄생이라는 뜻도 있지만 코스모가 저희 팬분들 이름이거든요. 저희 n.SSign의 데뷔는 곧 팬분들의 탄생이라는 의미를 담은 앨범입니다. Okay, the album doesn't just mean the album COSMO, but COSMO actually stands for their fandom name, so it's more like a dedication to their fandom kind of album. So 한 곡씩 한번 왔다 갔다 한번 해볼까요? 1번 하이어부터 한번 설명 부탁드리겠습니다. 하이어 제가 할까요? 네. 하이어 같은 경우에는 뭔가 서로 떨어져 있었는데 서로 연결되면서 만나서 그 만난 에너지를 가지고 데뷔하게 됐다라는 그런 스토리를 가진 노래고요. 되게 서정적이고 좀 뭐랄까 저희 보컬 특징들을 잘 살린 노래인 것 같아요. Okay, so this song storyline-wise, it's all about them being a separate individual in the first place, but coming to meet each other, to gather a group, and eventually heading to somewhere higher. And the point you guys want to keep look out through this song is the vocal skills. And moving on to the second song, Wormhole, which is a new track. Could you tell us about the track? 네, 웜홀은요. 지금 뭐 다 하고 있어요, 희원 씨. 네. 웜홀은 강렬한 트래피티 위에 중독성 있는 후렴구 돋보이는 곡이며 그 인트로에 저희가 태엽 소리랑 삐에르 효과음이 나와요. 이따 들어보시면 알겠지만 태엽 소리요? 태엽 소리, 그 드르륵드륵한 그런 태엽 소리도 나고 그런 독특한 효과음들이 많이 나와서 되게 재미난 노래입니다. Okay, this next song, Wormhole, hard trap beat bass music with hooky chorus line and containing some interesting sound effects, especially for the intro part, the sound of a winding tape, and what else was it? A Jack in the Box. Oh, Jack in the Box. Okay, cool. Anyway, I cannot wait to hear it. And moving on to the third song, Spice. Tell us about it. 스파이스 영어로 누가 한번 소개해 볼까요? 스파이스. Eddie, you want to give it a go? Spice. Yeah. Okay. Spice is a song that Robin will introduce because I think Robin could do better. Well, for me, Spice, it's a song that I want to perform in front of COSMO fans. Because for me, Spice, it's about how they through COSMO they light us up. So in the lyrics, there's lyrics where it says "Spice it up, light it up." So I interpret it as they light up our smiles and they light up our emotions into very bright. Okay, I mean, great explanation. They bring it to light, yeah. But according to the official explanation of this song, from what I know, this song is more of a confession type of song. It is a confession. To your fandom, or it could be to your family, all those, right?
I guess for me, I would say to our fans. Okay, good. What about the next song, Melody? Okay, Melody. Yeah? Melody, I'll give it a shot. Okay, let's go. All right, Melody is a very sweet, like heartwarming, like melody for the person that we want to sing it to. So like be our significant other. It's basically like a confession. Like, Okay. Like in the morning, you make me smile, and it's like a melody. Wow, very sweet song. Yeah. Okay, what about the last song, Home? Could Kazuta explain this song? 자 오랜만에 말합니다. 네, 제 홈은요. 그러니까 부모님한테 부르는 가사예요, 사실은. 부모님께? 네. 약간 뭐 처음부터 Oh mama hey, it's been a while, 넌 잘 지내, okay 뭐 이런 가사가 나오거든요. 약간 그런 것도 있고 그래서 약간 부모님들과 함께 부모님이 만나고 싶을 때 들으면은 더 좋을 것 같고 저도 녹음하면서 많이 울컥했습니다. Oh, so this last song, Home, is all about their parents, containing lines like what was it? 많이 보고 싶을 때? 네 맞아요. 부모님 많이 보고 싶을 때 들으면은 가사 한 구절이 뭐였죠? 처음에 네. Oh mama hey, it's been a while, 난 잘 지내요, okay, okay. And during the recording process, Kazuta also got very emotional thinking about his parents. And you know what? As a leader, could you say a word to your parents real quick? 부모님께 그럼 한마디 이 자리를 빌어서 한다면? 엄마! 나 데뷔했어! 알고 있겠지만 잘 지내고 있으니까 걱정하지 마. 엄마는 이 말 못 알아듣겠지만 네 엄마. Anyway, let's speak a little bit about music video real quick about Wormhole. 웜홀의 뮤직비디오에 대해서 좀 간단하게 설명이 좀 필요할 것 같아요. Can anyone explain about the music video, please? 저희 뮤직비디오 같은 경우에는 저희 웜홀 여러 가지 웜홀 형태의 웜홀이 나와요. 뭐 바람의 형태의 웜홀이라든가 아니면 뭐 자아들이 많이 있는 웜홀이라든가 이런 다양한 형태의 웜홀들에서 본인의 좀 정체성을 깨달아가는 그런 장면을 좀 많이 담은 것 같아요. Okay, so this throughout this music video of Wormhole, it represents the different types of wormholes containing things like winds or a lot of different types of egos, etc. But eventually came to this one piece, finding out about their true self. Did I explain this correct? Yes. Okay. So any memorable scenes you guys want to highlight about this music video? 어떤 하이라이트 뭔가 하고 싶은 게 있을까요? 뮤비 볼 때 이 장면 꼭 기억해 주세요. 많은데요. 많은데요. 그런 부분이. 오케이, 그럼 이번엔 도하 씨. 저는 좀 너무 많은데 제 최애 파트는 두고 봐. 맞아. Okay, so there's this part Doha goes 두고 봐 during the music video. So I think it might be a good idea if you guys leave the music video aside while we listen to this next song by n.SSign with Wormhole. 바로 한번 노래 들어보도록 하겠습니다. 즐겨주세요. Alright, we're back from their latest track Wormhole by n.SSign. Hope you guys watched the music video at the same time while we were having our song break. And a lot of listeners or your fandom, COSMO, going crazy about it, obviously. But the thing about it is, you know, do you guys want to highlight anything more about the song? Lawrence? 어떤 걸 뭔가 강조하고 싶은 게 있을까요? 어떻게 설명해야죠? 그러면 이렇게 한번 해봅시다. Anything memorable happened during the recording session of this song? the part 저올라. 저올라 지금까지도 저한테 좀 어려워요. 저올라. 왜냐면 저올라 저올라 make it all bit 저올라 그 저올라는 중국어에서 저올라라는 단어 있어요. 그거는 좀 어려워요. 맞아. 비슷해서 약간. 네, 비슷해서 맞아. 비슷해서 좀 어려워요. 네. 그런 게 꼭 있긴 하죠, 정말로. 네. 진짜 너무 어려워. 올 때마다 좀 신경 써서 저올라. 너희도 그거를 잘 딛고서 멋지게 활동하고 있으니까 말이죠. 대단한 겁니다. 어쨌거나 이제 음악에 대한 얘기를 조금 해봤으니까 이제 당연히 인간적인 면에 대해서도 좀 알아봐야죠. Since we spoke briefly about your musical journey, we now are gonna switch our way into speaking a little bit more about your personal side by playing this yes or no game. So all you gotta do is answer your question without even thinking, okay? In 3 seconds. Question number 1. There is a habit of mine that I like. 마음에 드는 나의 습관이 있다. Yes or no? In 3, 2, 1, let's go. I don't have. 마음에 드는 습관. Not that I can think of. Really? 마음에 드는 나의 습관. 성윤이 형. 성윤 씨 하나가 있어요. 나만 됩니까? 그러니까 성윤 씨만 있어요. 한준이도 있어요. 한준 씨도.
오케이, 그럼 성윤 씨부터 일단 한번 가보죠. 저의 습관, 저는 막상 이게 뭐였지? 뭐였지? 되게 단순한 걸 수도 있어요. 아침마다 나는 세수할 때 꼭 여기는 잘 닦는다 이런 거. 저는 이제 꼭 그 알람을 맞출 때 이제 정말 세세하게 하나하나 미리 그게 있어요. 제가 같이 화장실을 쓰는 멤버가 저랑 같이 쓰는 멤버들이 4명이 있는데 시간 계산해야죠. 네, 시간 계산을 이제 제가 먼저 일어날 걸 알고 애들이 좀 편하게 씻게끔 원래는 뭐 제가 편하려면 한 30분 정도만 잡으면 되는데 일부러 50분 정도 잡아서 일어난다던가 그런 게 있습니다. 미리 빨리 제가 일어나서. 미리 빨리 씻고 그다음에 애들이 씻으면 딱 시간이 알맞게 되지 않을까라는 그런 습관. Okay, so he tend to schedule his timeline very thoroughly, especially during the morning time, because some of the members actually share one bathroom or shower room, and he doesn't kind of want to overlap when they're taking shower, so he usually wakes up 30 minutes earlier than other members. Good for you, good for you. Very thoughtful. Thoughtful, yes. And moving on to 한준. 네. 어떤 습관이 있으실까요? 요즘 약간 그렇게 들으려고 노력을 하는 것 같은데요. 약간 작은 거에서 좀 감사함을 찾게 되는 약간 그런 습관을 좀 들이려고 노력을 하는 것 같습니다. 네, 사소한 거에서 감사함을 좀 찾게 되는. Okay, so he's really trying hard to establish this habit of being appreciative towards all those trivial things in his life. 그러면 최근에 감사한 거 어떤 게 있을까요? 전 이렇게 사무엘님과 라디오 어스 와가지고 이렇게 라디오를 할 수 있게. So the question was, what are some of the things you're grateful of recently? And he replied back by saying the fact that we all get to be in this show on Radio'n Us에 back with Samuel. Well, thank you so much for coming back. 그러면 다른 분들이 다 X였으니까 그쵸? 네. 잠깐만, Lawrence, did you just say yes? 네, 저 마음에 드는 습관요. 어떤 거요? 저는 저 습관적으로 짐 정리해요. 매일매일. 그래서 저희 일본 스케줄 끝나자마자 한국 도착하자마자 저 그날에 바로 짐 다 정리했어요. 했었네. 네. 와우. 그래서 제가 보면서 와 렌스 진짜 너 대단하다 이렇게 말했거든요. 그리고 가방도 매일매일 정리하고. 와우. 그래서 저 돈 잘 아껴요. 와, 대단하다 정말로. So according to him, he's such a well-organized person. Even the day when they just came back from their Japanese tour, he kind of unpacked his stuff the day he got to their dormitory. Wow. 근데 진짜 그렇게 짐 정리하는 게 되게 어려운데 팁이 있어요? TV 없을 것 같아요. You're just born that way, I guess. 네, right? 그냥 있는 거 다 꺼내고 다 잘 정리하고 그러면 돼요. Organized. 네. I would say that's a talent. Good. Yeah. All right, let's move on to question number 2. n.SSign finally made their debut, and there's something that is different from what I imagined to be like. 정말 기다리던 데뷔를 했는데 음악 방송이나 다른 활동을 하면서 생각했던 것과 달랐던 점이 있다. In 3, 2, 1, let's go. Yes. 아니 없는 경우가 좀 많은 것 같은데. 희원 씨? 네, 저 같은 경우에는 네. 사실 음악 방송 하기 전에 이제 음방 하면 되게 힘들 거다 이런 얘기를 많이 들었어요. 네. 막상 해보니까 막 엄청 힘들지 않은 거 같아서 네, 그게 좀 다른 것 같아요. 물론 네. Interestingly, Hyewon heard the rumors that a lot of TV shows, music-related stuffs are going to be extremely hard. But after him actually getting to experience that himself, he found out that those aren't that hard at all. Well, good for you. 왜냐면 진짜 보통 어렵다고 생각하거든요. 진짜 대단한 거, 천직인 거예요, 진짜로. What about you, Robin? For me, well, before we debuted, I would actually try to cut down weight and try to prepare myself for the camera. Right. But 이제 막상 That's all right. but 이제 데뷔를 하니까 for some reason, even though I didn't try to focus on losing weight, right, it just drops down naturally. Yeah, because you get all those schedules, right? You kind of Yeah. naturally lose weight. But I guess it's a good thing. So yeah, I'm proud of that. Yeah, it's a good thing as an idol. Yeah, right? it is. It is. Okay, what about you, 도아 씨? 도아 씨는 없는데 네. 만약에 뭔가 요즘에 그러면 활동을 하면서 그래도 되게 재밌는 게 있으면 하나가 뭐가 있을까요? 재밌는 거요. 사실 아무래도 이제 막 선배님들도 다 만나고 이제 저희는 이제 진짜 생신인이고 이제 병아리처럼 이렇게 이렇게 있는데 이제
저희 인사를 또 엄청 열심히 하러 다니고 있거든요. 맞아요. 그래서 선배님들이 또 이렇게 따뜻한 말 한마디 해주시는 게 너무 감사하더라고요. So he doesn't have a lot of those kind of things where he thought it was a little bit different compared to when they made before they made their debut. But the thing is, after going on all these different music shows, them saying hi to all the 선배님s there and getting to be greeted by all those 선배님, he feels a lot more grateful for it. Grateful or heartwarming? Grateful. Okay. Okay. Anyway, what about you, Eddie? Mine is actually the same as Doa. I didn't expect our seniors to be so kind and supportive. Just right when we debuted, like I was really surprised, and it motivated me to do even better and show them that your words of encouragement really meant a lot to me. So yeah, I was really grateful. I was really surprised. Okay. Oh, that's sweet. All right, now moving on to question number 3. There's a difference now that we have more members. 멤버가 많아지면서 달라진 점이 있다. In 3, 2, 1. 너무 많은 것 같은데. 맞아요. 많을 수밖에 없네. 이거는 준혁 씨가 한번 대답해 볼까요, 그러면? 일단 저희가 대표적으로 자신 있는 부분도 퍼포먼스이긴 했지만 멤버들이 잠시만. 오케이. 멤버들이 많아지면서 좀 더 저희가 퍼포먼스적인 부분에서 많이 보여드릴 수 있는 부분이 많이 늘어났던 것 같아요. 일단 그림적인 부분이라든지 조금 더 팬분들이 봤을 때 엄청 다양한 많은 것들을 시도할 수 있게 돼서 엄청 좋았던 것 같습니다. With the increase in the number of members, 준혁 think it's a lot better in terms of performances because now they can kind of diversify their performance. They can do a lot of different things compared to they were a little lessened with the number of members. Okay. 그러면 다른 분들 또 하나만 더 물어보고 싶은데 성윤 씨 어떻게 차이가 있을까요? 이게 그런 게 있는 것 같아요. 뭐 부모님들이 막 자식을 낳을 때 뭐 많이 낳으면 힘들지만 그만큼 많이 웃는다 그렇게 얘기하잖아요. 저희도 많이 뭐 준비하는 과정이 조금 더 칼같이 맞춰야 되는 거 부분에 있어서 조금 더 힘들어졌지만 웃을 일이 더 많아진 것 같아요. 그게 좀 더 좋아지지 않았나. So just like this saying for parents, the more children you have, the harder your life is going to get, but at the same time, you're going to laugh a lot more. I think they're going through pretty much the same phase actually, because with more member, they get to more chemistry. More chemistry with it, yeah. Right. Okay, let's move on to the next one right away. Question number 4. If I could live for a month without having to worry about money, there's something that I like to do. 만약 돈 걱정 없이 한 달 살 수 있다면 꼭 해보고 싶은 게 있다. 와우, 마이 갓. 갑자기 텐션이 확 올랐어. 와, 너무 많은데. 이건 다 예스인가 거의? 그럼 카스타 어때요? 저요? 만약 그렇게 된다면은요. 저는 해외를 많이 가고 싶어요. 멤버들이랑 같이 with the members, 뭐 축구, 농구, 이런 거 야구 뭐 그런 거 다 보러 가고 싶어요. 무조건 재밌을 거예요. 아주 좋은 거예요. 그러면 이번에는 도아 씨, 어떤 게 하고 싶어요? 저는 우리 코스모들이랑 같이 이제 밥도 먹고 놀러도 가고 이렇게 해주고 싶어요. Going on group outing kind of stuff with the COSMO whenever you get a chance. Okay, 이거는 되게 근데 금방 이루어질 수도 있겠는데요. 네, 왜냐하면 사실 코스모 분들이 요새 저희도 바쁜 만큼 많이 찾아와서 봐주시니까 잠도 못 주무시고 밥도 안 먹어요. 그래서 너무 속상해가지고. 좀 그건 잘 챙겨주세요. 그러면 정말 너무 아쉽지만 이제 시간이 조금 지나가지고 코스모 분에게 그럼 한마디 도아 씨가 대표로 해주시죠. 우리 코스모들 아프지 말고 우리 먼저 생각하지 말고 몸 먼저 생각해줬으면 좋겠어요. 많이 사랑합니다. 너 한번 해줘. Right. 어떤 게 있어요? Anyway, it is time for us to have a listen to one of your songs called Higher right now. Higher에 대해서 마지막으로 한마디 간단하게 좀 부탁드릴 수 있을까요? 저희 하이어는 이제 사실 뮤직비디오. 뭐 다양하게 뭐 할 말이 너무 많은데 그냥 뮤직비디오 보여주세요. 네, 뮤직비디오 보여주세요. Okay, guys, don't forget to watch their music video Higher while we take a listen to this song by n.SSign. This is Higher. Hope you guys enjoy and stay tuned. Well, welcome back to We're having an off-air talk
talk about each of the members. Anyway, hope you guys enjoy their song Higher. And with that, during the song break, we actually received a couple of messages from our listeners who's watching this show live, and I'm going to go through, well, hopefully every single one of them, if the time allows us to. And this first one is from Tasmia Tassin. Which member is in charge of what in the dorm? 그러면 이건 좀 어려우니까 약간 dorm에서 제일 뭔가 이제 내가 실세다 하는 멤버가 있을까요? 내가 대세다. 저인 것 같은데? 오, 희원 씨. 나인 것 같은데. 제가 잔소리를 좀 많이 하는 편인 것 같아요. 멤버들한테. Okay. 네. So he's the type of person who will kind of nag around the members when they're in dorm all the time. 네. 그러면 약간 질서를 정해주는 타입이군요. 한준이 노래 부르면 노래 부르지 말라 그러고. 노래 부르지 마. 노래 부르지 마. 신나가지고 제가 항상 머리 말리면서 꼭 노래를 불러요. 꼭 항상 한 번도 빠짐없이. So Hanju, whenever he dries his hair, he feels very energetic and bursts into singing, and that's when he comes up to him and tell him things like "Stop singing." Stop too loud. Singing, too loud. Oh, so Robin, do you hear Hanjun singing all the time? Maybe almost too much. Wow. So do you feel happy when he comes up to Hanjun and say "Stop singing"? Well, it's good to sing. Mm-hmm. And he's a very bright kid, it's good. Right. But the thing is, he's singing at 2 a.m., 3 a.m. Oh, wow, that's like just a little bit too much. Oh my God. Just keep it down. Sorry. Okay. All right, let's move on to this next one from San0106 says, I would like to ask n.SSign a question, please. I've heard them recently did a busking at Han River. Do they have any special memories from that incident or event? 그게 이제 저희가 또 다른 촬영을 하고 있는 거라 정확하게 말씀 못 드리는데. So it was more like filming session than them throwing a live concert at Han River. So what was special about it? 일단 말씀드릴 수 있는 건 너무 많이 와주셔가지고 저희가 너무 깜짝 놀랐고 사실 2곡만 할 예정이었는데 반응이 너무 좋으셔서 저희가 바운스까지 3곡을 한 기억이 있습니다. So they were surprised because they didn't expect that many people to attend that event, and they were originally scheduled to sing 2 songs at that event, but they ended up performing 3 songs in total. 자, 그러면 이거 완전히 Japanese? 이거는 카스타를 위한 메시지인 것 같은데. Let's go. 키니나루. 지금 읽어주세요. 모모さんかな? 네. 안녕하세요. 데뷔おめでとう。デビュー活動が忙しそうでご飯毎日食べてるか心配です。ダイエットを忘れてお腹いっぱい食べたいものは何ですか? 데뷔 축하해요. 데뷔 활동 엄청 바쁘겠지만 항상 밥 먹고 있는지 걱정된다. 다이어트를 까먹고 마음 뭐 먹을 수 있다면 뭐 먹고 싶어요? 와우. 난 너무 쉽다. easy. 난 고를 수 없어. 나도 있어. 라면. 성현 씨는 라면. 아침, 점심, 저녁 다 라면을 먹고 싶어요. 라면 너무 맛있죠. 진짜 언제 먹어도. 고기도 추가하자. 고기. 너무 좋아요. 좋아. 와, 준혁 씨는? 저는 고기까지 추가해서. 고기 추가된 라면. 라면 with meat on top. 도아 씨는요? 저는 다 같이 고기 구워 먹을 거 하고 싶어요. 바비큐. 후식으로 뭐 먹을 거예요? 아이스크림 먹을 거예요. Wait, so what about Lawrence? I mean, we all know you're from Taipei, and there must be a local food that you really want to recommend to Korean listeners or other foreigner listeners. So, if there's one food, your local one that you want to recommend for the foreigners, what would it be? Oh my god, bubble tea. I knew it. It's not a food, but it's my favorite. It's my favorite thing in Taiwan. Obsessed with it. Now I'm craving for a lot of different food. I'm hungry right now. I'm so hungry. All right, what about you, Eddie? Any local food you want to recommend to the foreigners? Me? hamburger? Just in general? Or yeah, just in general. Okay, I'd say bread. Bread? Yeah, bread in general, I think. Yeah, I love bread. Yeah. Really Get those clubs in. Yeah. Really nice, really nice. Anyway, you know what? I'm going to move on to this next one right away. And this one is from 593 Artworks. Says, DJ Sam, n.SSign 멤버들 안녕하세요. n.SSign 공식 데뷔 축하합니다. Your official debut, guys.
1년 동안 기다렸지만 이렇게 멋지고 강하고 파워풀한 데뷔 무대를 볼 수 있어서 정말 행복합니다. 그리고 우리 팬한테 코스모라는 예쁜 이름을 주셔서 감사합니다. 저는 호주에 살고 있는 코스모인데 n.SSign과 코스모는 함께 연결되고 있다고 생각하니까 먼 곳에 있더라도 옆에 있는 마음으로 열심히 응원하고 있습니다. 세계 각지에 있는 코스모한테 모국어로 메시지 주세요. 앞으로도 오래오래 n.SSign 사랑한대. Bye, Kumi. So, I've been waiting for a long time, a year actually, waiting for your powerful, very cool, and very aesthetic debut stage of yours, and I'm really happy and grateful for it. And thank you so much for giving us the name Cosmo. And I'm a Cosmo living in Australia right now. And since n.SSign and Cosmo are connected, even though we are physically apart from each other, my heart stays with you closely. So with that, can I ask you guys to say hi or send any messages in your own language to all the Cosmos out there who's listening? 자, 모국어로 부탁드리겠습니다. 그럼 한국어로 도영이 한번 아까 했으니까 랜스가 이제 모국어로 한번. 오, 전국어로? In your language, yeah. 네네, 뭐. 코스모. 아까도 그 전국어 그 뭐지 테이크 좀 나왔는데 그래서 대답 한국어에서 미안해요. Let's go. Hello， 各位 COSMO， 大家好，我们今天来到了这个电台，然后我也没有想到会有那么多的就是留言，然后刚刚有一些没有办法回答到大家，很对不起。然后我们现在已经出道已经1周了，然后我们第一次来到这个电台，我们真的非常高兴，然后希望我们这以后大家也可以继续支持我们，然后希望大家可以就是多多听我们的专辑，多听我们的歌，每天睡觉之前也听，起床也听，我也会继续看你们的留言。哇，多多留言，拜拜，加油。야, 그러면 영어로도 해볼까요? 네, 좋습니다. I think Eddie Young would. All right. Hi Cosmo. I hope you guys are eating well, and please support our debut album. We'll always be connected as one. 하나로 연결. Yeah. Take care. Yeah, thank you. 멋있다. And last but not least, Kazuta in Japanese. Woo! 잠깐만. 이거 일본어. 本当にもうデビューしてこれからもたくさん活動していくと思うんですけれども、本当にいつもコスモのおかげだと思っています。これからも僕たちのことを愛してください。僕たちはずっとコスモを愛してます。사랑해. 글로벌해. 커버가 안 되는 국가가 없을 겁니다. 아무튼 이제 벌써 마무리할 시간이 왔어요. It is time to wrap up already. 그런데 방금 이제 카즈다 방금 한마디 했지만 이제 리더로서 마지막 랩업 좀 부탁드릴게요. 네, 이렇게 오늘 오랜만에 이렇게 아리랑 라디오에서 이렇게 나올 수 있어서 저희도 엄청 행복하고 힐링하고 왔습니다, 사실. 맞습니다. 그래서 시간이 엄청 빨리 지나가는데요. 네, 사무엘님. 저희 공식 데뷔했습니다. 너무 감사합니다. 맞아요. 공식 데뷔가 꼭 온다 했었는데 너무 돌아왔습니다. 다시 만나서 너무 반갑고 어쨌거나 마지막 노래를 하고 여러분들을 보내드려야겠습니다. 이 노래는 홈 n.SSign이고요. 그리고 여러분 마지막 그룹 인사 부탁드리겠습니다. 둘, 셋. n.SSign n.SSign 감사합니다.